Okay, so how is everyone? Welcome back to class 2. Herkes of nasıl? animation. Hoş geldiniz tekrar sınıfıma diyor. So I want to check how everyone remembered last week's principles. So if you know what the numbers. Geçen hafta öğrendiklerimizden hatırlıyor musunuz bunları diye soruyor. Yes. So do you remember which principle is? Hangi sayının hangi kural olduğunu hatırlıyor muyuz diye bir soru soruyor şu an. Hatırlayan varsa cevaplayabilir. Lütfen interaktif olalım. I don't remember the first one, but the second is, I think, squash and stretch. Yes, that's correct. So the first one is timing. So this is like how you set up your animation in terms of time and how the action will go. Birincisi zamanlama. Animasyonun zamanlamasıyla alakalı. What about any others, like third or fourth? Third is easing in and easing out. Yes. One is arc. Yes, excellent. Okay, so a quick sort of rundown before I'll go to the next principles. It'll Küçük be bir özet timing yapacağız charts. ilk önce. So when you animate, you usually use these to set up how the movement will go. So for example, in the A, that's usually the movement for key position and passing position. Bu zamanlama ne denir? Şekillerini kullanacağız yaparken. Key position ve de aradaki pozisyonları yine belirlemek için bunları kullanıyoruz. Mesela A bunun içindi. Yeah, and for example, B and C, these represent the ease out and ease in B ve frames. C ease in ve ease out'u temsil ediyor. And D, I think that's just a very smooth, just animation that's evenly timed, basically. D'de de daha yumuşak geçişli bir animasyonun örneği olabilir. So yeah, with timing charts, it applies to the action between the key frames, and yeah, knowing where the ease in and ease out will be put in as you're going along with animation. Animasyonlarla animasyonu yaparken bu anahtar karelerden kendi principle'larımızı da bu şekilde uygularken bunları göz önünde bulunduruyoruz. Okay. So part 2 of animation principles. The fifth one is straight ahead and pose to pose. Yeni bir kurala geçiyoruz şu an. Straight ahead, pose to pose. Çevireceğim anladığım kadarıyla size ilerleyen şeyini tam moda olarak. So these are techniques how you animate. With straight ahead, you just, as you start animating, you just go and see how the animation goes. You don't count how many frames you use. You just, it's a free thing, how you do it. Straight ahead derken animasyona dümdüz başlıyoruz ve de çok fazla plan yapmıyoruz animasyona başladığımızda. Nasıl olacak, nasıl gidecek bunu planlamadan yaptığımız animasyona straight ahead deniyor. Yeah. So you don't plan out the animation, but to create the frames until the end. And pose to pose is planned keyframes from storyboards usually, and it's structured. And if you have 10 frames, for example, you just use the 10 frames. You don't go overboard. You don't go under. Pose to pose dediğimizde de daha önceden planlanmış. Mesela storyboard'u hazır bir şeyden eğer 10 tane kare varsa 10 tane karenin üstüne çıkmadan yaptığımız animasyona da pose to pose animasyon deniyor. So you stay on track with everything. But the problem with both, one, with straight ahead,
you can use too many frames. And when you're working in a production, you usually have a set amount of frames for each scene. So you can't exactly add extra 100 frames, for example, because that's not going to be allowed. Bir animasyon işinde çalıştığınız zaman, bir projede çalıştığınız zaman straight ahead'in kötü bir yanı var. Çünkü istediğiniz kadar kare koyamayabilirsiniz. Bellidir onların kareleri. Bu yüzden straight ahead çalışmak o zamanlarda çok da iyi olmayabilir gibi bir şey söyledi. And with pose to pose, the action can be stiff. You're very restricted to what you're doing. So if you want to add anything extra, you won't be able to because of the restriction of the amount of frames. Aynı durumlar içerisinde pose to pose'u kullandığımızda da fazla kısıtlanmış olduğumuz için animasyonu yaptığımızdaki hareket çok katı ve iyi durmayabilir. Bunun da kötü yanı yani kendinizi kısıtlanmış gibi yansıtmanız olabilir. However, you are able to combine both. Ama ikisini birleştirebiliyoruz. You use the best qualities of both of these techniques. For example, keep pose to pose, so you are set on the amount of frames. But if you feel there's something you maybe want to add, you can, within the restriction of what you have set up in your timeline. Bu iki özelliğin de iyi yanlarını birleştirerek daha kolay çalışabiliriz. Mesela pose to pose düşüncesiyle başlayıp önceden plan yapıp ama gözümüze batan daha katı duran yerleri straight ahead metodunu kullanarak, yani aralara ekstra düşünmediğimiz kareler ekleyerek animasyonu daha iyi bir hale sokabiliriz. Yani ikisini birleştirip daha iyi bir şekilde çalışabiliriz animasyon yaparken. Okay. The next principle is anticipation. Bu altıncısı da beklenti olarak çevrilebilir sanırım. It's used to indicate what is about to happen. And I always think of, think about like a cat preparing to jump. It's the sort of like spring ready to jump out. Bu beklentide de bu yani bir sonraki anda ne olacağını düşünmemizi sağlıyor. Şey gibi düşünün dedi, bu yayları gerdiğiniz zaman ne olacağını bilirsiniz. Hani geri çıkacağını bilirsiniz yukarı doğru. Bununla alakalı bir örnek verdi. Yeah, and it makes the action more realistic and will be used to direct audiences' attention. It's, you don't need to use it for small things, but if there's anything big and dramatic, adding the anticipation gives it that extra feeling and makes the animation more pleasant. Animasyonu daha iyi hale çeviren bir özellik. Okay. So after we go through the slides, we'll do some animating afterwards and use everything that we've done. Slaytları bitirdikten sonra bununla alakalı çalışmamızı yapacağız. Okay. The seventh principle is staging. Staging 7. Kuralımız. It's not, I don't know how to explain it. It's to present a scene to the viewer. This is basically how you set up what is about to happen in the scene. Sanırım sahnelendirme olarak çevirebilirim bunu. Bu sahnelendirmede de yani animasyonumuzda ne olacağını karşı tarafa göstermeye çalışıyoruz. Yeah, so it should be clear and simple. And within staging, it just means where the character is placed and the use of light and shadows, even just the position of camera to give what you're trying to tell across. Kameranın pozisyonlandırılmasıyla, gölgelerle, ışıklandırmayla karakterin ya da durumun ne olduğunu karşıdaki kişilere iletmeye çalışıyoruz ve bunda sahnelendirme kullanıyoruz. I can show some of my work I've done for TV series. Bir televizyon serisinde kullandığı çalışmasını
gösterecek şimdi bize. Okay. Can you see that? Yes. Okay. So, for example, the establishing shot is usually the first shot you get to see that sets up just the general feel of the character and what's about to, like, you know, you're just getting the viewers to see what's about to happen and like introduce them into your work. Establishing shot olarak adlandırdığı şey bu mesela ilk karede gördüğümüz şeymiş ve de karakterin bu gördüğümüz çevrenin ne olduğunu tam olarak izleyiciye aktarabilmek içinmiş. So I'll play a bit. So you have this character is called Pablo, and he's not very happy. And Bu karakterin adı Pablo ve çok da mutlu gözükmüyor. and yeah, we have, you go to close-ups for lip sync and to give any extra emotion that's not usually done with body. Ekstra duygu katabilmek için bazen kamerayı ne denir? Yani zoom in yapılıyor. Kelimeyi bulamadım şu an. Daha yakınlaştırıyoruz yani kamerayı ve bu şekilde daha fazla vücutla veremeyeceğimiz duyguları verebiliyoruz karaktere. Yeah, so I can play a bit, see how you usually have, yeah. Usually, like when you introduce characters, it's good to sort of have them on a long shot, which is what this is, when you get to see everyone. Karakterleri tanıttığımız zaman daha yani long shot olarak göstermemizin daha iyi olduğunu söyledi. Bu long shot'tan yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde ileride anlayacağız. Long shot, geniş plan. Tamam, teşekkürler. O zaman geniş planda karakterleri tanıtmamız daha iyi olur dedi. Yeah, so usually, yeah, you can also have mid shots. I think it just depends of what you're trying to make as a story as well. Bu birazcık hikayenize de bağlı. Daha ortada bir açıdan da yapabilirsiniz bunu. Tamamen ne anlatmak istediğinize ve nasıl anlatmak istediğinizle alakası da var bunun. Okay. I know that staging is a bit, it's more of a storyboard job, but it's good to sort of keep in mind, especially when you're creating anything. If you Daha have çok questions storyboard... about it, Oh, feel free to I'm so ask. sorry. No, it's okay. Storyboard yaparken daha çok aslında yapılan bir şey bu ama aklınızda her zaman için animasyon yaparken de bunu bulundurmanız gerekiyor. Bir sorunuz varsa alabilirim dedi sanırım. Patricia, can Yes. you tell more about medium shot? Yes. So medium shots. Medium shot'la alakalı daha fazla bilgi alabilir miyiz dedi. O da şimdi medium shot'un ne olduğunu açıklayacak. So yeah, medium shots are usually like from chest up, and I think, yeah, that's the same. You usually can do moves
you're not going to do a jump, for example, in a medium shot because you can't see that, but it'll be good to like emote, for example, like I am now, waving hands, good for talking and to see expressions. Daha yüz odaklı değil de mesela daha büst gibi olan çekimlere medium shot deniyor. Ve de kendisinden de örnek verdi. Mesela ellerimi oynatıyorum şu an daha iyi oluyor gibi. Yani buna medium shot deniyor. Tam yüzümüze close-up yerine sanırım daha göğüsten yukarıyı temsil eden bir alan. Yeah. There's also camera pan, which is a camera move, and that's usually when you have a long shot and you have camera just going along a view, just and it directs the viewer to see what's happening, and if there's anything that's it can be a character pan, so you're going through characters' eyes to see what's happening in the scene. Kamera pan dediğimiz şey de neydi? Long shot yaparken yani daha uzaktan çekim yapıldığı bir anda kameranın hareket etmesi ve bizim o hareketle animasyonda ne olduğunu anlamamızı sağlayan bir özellik. Okay. The last one for today, because this one is a bit tricky. Bugün bu sonuncusu. Is follow through and overlapping action. Follow through ve overlapping action. Bunu da daha iyi anladığımda daha iyi çevireceğim arkadaşlar. So follow through is a continued movement after the character has stopped. So, for example, if I move like my head, so for example, if my hair is here and I move to the right, I can have my hair swing after I stopped moving my face. That'll be the follow through movement because it follows after I've finished and stops later. Follow through dediğimiz şey karakter durduktan sonra hareketin devam etmesi. Buna da kendi saçından örnek verdi. Mesela kafasını yana çevirdiği zaman hareketin bittiği yer kafasını çevirdiği an, ama saçının öne tekrar düşmesi hareketi daha iyi bir hale getiriyor ve de buna da follow through deniyor. Yani kafasının hareketi durmuş olsa da saçının hareketi durmuyor. Yeah, so when you think of follow through, it could be hair, any clothing like skirts, ears, like big floppy like ears, and a tail, because that moves on its own. And Örnek olarak kulaklar verilebilir. Böyle büyük kulaklı bir karakteriniz varsa ya da etek verilebilir. Başka şeyler mesela bir kuyruk verilebilir. Böyle şeylerde follow through kullanılıyor. And overlapping, this is parts of body that move at different rates. So you could be moving your head, but then the hand will be moving maybe fast, maybe slow. And it's just divided animation. So one part does one thing and the other does the other movement. Bir karakterde iki farklı vücudun parçası farklı şekilde oynuyor, yani farklı şekilde ve farklı hızda hareket ediyorsa buna overlapping deniyor. Mesela kafa daha yavaş bir şekilde sağa sola hareket ederken el daha hızlı hareket ediyorsa buna overlapping deniyor. And yeah, that's all the slides, I guess. Let's get to animating. I wanted to do a jump so we could practice some anticipation, and we could go through doing the straight ahead and pose to pose. Şimdi animasyon yapmaya başlayacağız ve de bu hafta öğrendiklerimizi uygulayacağız. Anticipation için bir tane zıplama hareketi düşünmüş. Bundan bahsetti. And yeah, and try and maybe add some follow through movement. So we could add like a ponytail to the jump, and we'll go through each stage and add them as we go along.
Bu sıçrama hareketine ek olarak follow through'yu da anlayabilmemiz için mesela bu sıçrayış yapan yani animasyonu yapacağımız şeye bir kuyruk ekleyebiliriz. Bu şekilde yapacağız şimdi animasyonumuzu. Passing, could you please repeat the information that you give in the beginning? There was A, B, C, D. Yeah, Oh, thank you. no worries. Yeah, the timing chart. If you have any questions about it, please feel free to ask. Sorunuz varsa lütfen sorun diyor. I couldn't understand what is it A, B, C, D. Yeah, I can go through that again. If you can repeat. Yeah, so with timing, it's just dividing your frames. So for example, what your action say starts at frame 1 to frame 10. They'll be your keyframes. And then the middle will be frame 5, which is what A is. And and B and C will be your ease in and ease out animation. So if you look at B, you have your key pose. Then 3 is your passing pose. And then 2 is the easing out. And as you do the easing and out, you add more frames in between the other, for example. So if you wanted to, you could put another frame between 2 and 1 to make that ease out so much smoother. And the same thing is with C. It's just that's easing out, and the other one is easing in to the action. And with D, it's just equal spacing to the movement. Which is, it starts at frame 1, ends at frame 4, and you have 2 frames in between at equal spacing from each other. Şimdi daha iyi anladım ben de. Sanırım daha iyi çevirebilirim. Şimdi bu A'da örnek olarak gösterilen şey, mesela bundan da örnek verdi. 10 tane karemiz var animasyonda. Birincisinde ve 10'uncusunda keyframe'lerimiz var. Geçen hafta öğrendiklerimiz. Ve de ortadakinde, yani 5. frame'de de ortada olan var. Ve de bu timing chart dediğimiz şey yani bizim planımızı gösteriyor aslında. B'de ve de C'de bu ease'in ve ease out'un oldukları, bu araların daha kısa olması, daha yani mesela 4 ve 3'ün arasının daha geniş olması, bu ease'in ease out olayına işaret ediyor. Aynı şekilde C'de de öyle. Bir tanesi ease'in, bir tanesi de ease out. D'de de ease'in ve ease out olmadan karelerin eşit bir şekilde ayrıldığını görüyoruz. Yani D'de de ease'in ease out yok. B'de ve C'de ease'in bir tanesi, diğeri de ease out. A'daki de geçen hafta ilk yaptığımız gibi, yani araya bir tane ana şey koyup, mesela keyframe koyup 1 ve 3'te de başlangıç ve de bitiş hareketimiz var. Bu şekilde. Bu sadece bir biçimlendirme, yani bir yazılış biçimi gibi bir şey. Bizim animasyonumuzun nasıl başlayıp nasıl biteceğiyle alakalı ve de bu keyframe'lerin hani nasıl yazılacağıyla alakalı bir gösterim şekli benim anladığım kadarıyla. Is it okay, or do you want me to go through or do an example? Bir örnek verebilirim isterseniz diyor, eğer anlaşılmadıysa. İsteyen var mı? Yok mu? Eğer anlamadığınız bir şey varsa lütfen talep edin. Örnek Çünkü yani olursa iyi olur. Yani bizim üzerinde We can give an example on timing charts, I guess. Yeah, well, when we're animating, I can do the timing charts as we do in the jump animation. Yes, So we'll okay. have like what we're going through. Arkadaşlar şimdi biz bu principle'lara geçtiğimiz zaman animasyonları teker teker yapacağız ya. Bunları yaparken aynı zamanda timing charts'ın da nasıl işlediğini bize eş zamanlı olarak anlatacakmış.
O yüzden şimdi örneklere geçtiğimiz zaman, yani animasyonları yapmaya başladığımız zaman bize timing chart'ı da gösterecek bir yandan. O yüzden daha iyi anlarız diye düşünüyorum. We can continue. I know that timing charts are a bit tricky. I Yeah. didn't understand them at first either, so I kind of used to just go along. But it's nice if you like structure, those are like the way to go. Usually. Ben de hemen anlayamamıştım timing chart'ın nasıl işlediğini. O yüzden hani sıkıntı yok diyor. Sadece daha planlı bir şekilde gitmek isterseniz timing chart'ı kullanabilirsiniz. Ama şimdi zaten gösterecek bize nasıl kullanıldığını bir yandan. Okay. So I'm going to TV Paint, but use whatever software you want. Yeah, we'll be TV doing Paint'te some. çalışmaya başlayacağız ama siz istediğiniz programı kullanabilirsiniz. Okay, so I'll start with just a line to keep us on, so we know that we're landing on the same equal footing rather than, landing lower or higher. Zeminimizi çizdik. Çünkü sanırım sıçrayış hareketi yaparken başladığımız nokta ile indiğimiz noktanın aynı olması için böyle bir çizgi çektik. Okay. So if you're in TV Paint, if you want to expand the frame, there's this little button at the bottom right. And if you click it and drag it, you can expand it by however many frames you want. Kare sayınızı TV Paint'teyseniz arttırabilmek için aşağı sağda bir yer var. Oradan mouse'la çekip yana uzattığınız zaman kare sayınızı arttırabiliyorsunuz. Okay. So Hey, yeah. Patrika, when I do that, it asks me if I want to increase layer length. Yes, usually I think. There are a couple of options. That's why I'm asking, like interpolate, repeat, hold. Yeah, I think you can just add, I think, select add instances, I think. Because, there's like so many let me choose. try. Öykü, burayı anladıysan çevirebilir misin acaba? Şu TV Paint kullananlar için altta o küçük dikdörtgeni çektiğim zaman bana şey diye sordu. Yani şöyle bir şey mi yapmak istiyorsunuz, böyle bir şey yapmak istiyor musunuz diye sordu. Ben ayarlarla oynamadım. Direkt Apply'a bastım. Bakalım işe yaradı mı emin değilim. Göreceğiz. There's also this little like a button at the end. So if you press it, it will tell you what to do with the layer. So it can say none, or it can loop, ping pong, and hold. So if you press hold, I think that will act like a background layer as well, and it will hold like the image for forever. Bu hemen yanda da bir tane buton gibi bir şey var. Buna da bastığınız zaman başka özellikler çıkıyor. Çok iyi anlayamadım arkadaşlar. Lütfen Ona kusuruma bastığınız bakmayın. zaman hold opsiyonu çıkacak. Hold opsiyonuna tıklarsanız şu an çizdiğiniz şey background layer işlevi görecek. Yani o bütün şeylerde olacak. Bütün frame'lerde olacak. Şu an yaptığım şey o. Okay, so let's start with. I'm so used to using space. So with a key position on frame 1, let's have a little person. Bir insan çiziyoruz şu an.
So yeah, that will be your frame 1. So we Bu can birinci do karemiz. a time chart 2. Şimdi time chart'ı çiziyor. Say let's say he goes down, let's say frame 12. So on 12, he will be in the scrunched up position. So I'll draw that now. 12. karede eğilmiş bir pozisyonda olacak. Onu yapacak şimdi. So yeah, so that's your anticipation. He's going down and say gathering the energy to jump across. Zıplayabilmek için gerekli hareketi ve gerekli enerjiyi şu an karakterimizle vermeye çalışıyoruz. Oh shit. İkinci kareye çizmişti bunu. O yüzden araya kareler ekliyor. Ve 12. kareye getirdi bu pozisyonu. Yanlış anlamadıysam. So for this, it'll be so yeah. So we'll have to ease him into this, into the scrunched position. So usually you'll plan out so that this be 6. So that's your passing position between this and this. And then the next Eğilmiş one. pozisyona olan pozisyonu ayarlamak için tekrar ease in ve ease out kullanacağız. Şimdi bunları time chart üstünde gösteriyor. So then this is where my math goes. So Biraz matematikle yapıyoruz bu işi tabii. let's say 10. That's why I don't do time charts because I don't remember frame numbers. Time chart yapmaktan hoşlanmıyormuş bu yüzden. Çünkü rakamlarla uğraşırken sanırım zorlanıyormuş. Okay. Yeah. Yeah. So it'll be 8. So Sanırım yeah, so 9 here oldu. you can have one big movement and then that's easing into this. But you can, I would say, to ease out as well, even just by 2 frames here. So you can, and yes, remember to animate, to have the frame on 2, so it holds 2 drawings per frame. I think, yeah. Can you repeat that part? I couldn't get it. Sorry, so when you animate on 2s. So you hold the drawing for 2 frames rather than 1. Okay. Çizerken yani kareler nasıl anlatılıyor bilmiyorum. Bu sanırım ikilik olarak yapın. Şöyle söyleyelim. Her çizdiğiniz çizim şu küçük kutucuklar var ya, orada bir tane değil 2 kutucuk boyunca olacak. Yani her çizim 2 sahne boyunca gözüküyor. İkili yapıyoruz. Evet, bu iyi bir açıklama oldu sanırım. So I'm going to be doing the passing position frame first. So this is like a sort of in between of the 2. Şöyle düşünün. 0 birinci çizim,
12 bu zıplamaya hazırlandığı sonuncu çizim. Şu an passing position yapıyor. Passing position 6. çizim. Yani ikisinin tam ortasındaki an. Birinci 12. çizim dediğime bakmayın. Yani birinci sahne, 12. sahne, 6. sahne. Actually, I have a question. Yep. Do we like easing in and easing out? Do we use those terms? You know, do we? I don't know how to explain. Do we ease out Türkçe after söyle. the frame? Türkçe söyleyemem ki. Aklıma Türkçe gelse çevirdim de. Like, So- does easing out happens after a frame and easing in happens before a frame? So you ease out. Stats. I have trouble with that too. Don't worry. It's just you slow out of the movement. So if you're about to go, you slow out of it, and then you slow into the next one. That's how I understand it. But it's just like, as long as you remember to have soft animation at the beginning and at the end, have those little frames of just going before, that's okay, you know. Is it fair to say that around keyframes, before and after keyframes, we use ease in and ease out? Yes, usually like from the keyframe to passing position, you'll use ease out and ease in, just to, unless the animation is really energetic and snappy, like, then you don't use it. You'll ease into the moment. But yeah, if it's just general, I usually like to have small easing, even if it's like just 2 frames and going into the passing position. It's just I think it makes it nicer. Teacher, I finished it. Finished already. We didn't even do the jump. Now look at me. Show Look me. at this. My perfect drawing skills. Beautiful. Wow. You are so far ahead. We haven't even done the jump. Because I want him to jump. You're like this. Don't draw anything. No, it's good. Yeah, so he has to hold when you go into like the anticipation of the jump. Patricia, teacher, can you wait a moment? Door. Yep. Yeah, so as you go, you start. So Patricia, what would you call this? So this will be easing in. Okay. Şu an mesela easing in sahnesini çekiyor. Because he's settling çiziyor. almost into the position. Çünkü oturma pozisyonuna giriş yapıyor burada. Yeah, easing in is like you as you add more frames, they're very close together, and it's just I don't know what it is. I just really like it. Yani birbirlerine yakın hareketler, sahneler eklediğinizde hareket daha smooth, daha düzgün gözükecek, daha akışkan olacak. O yüzden seviyorum. So yeah, I know it sometimes feels like it's looking almost the same, but it does change. Yani The movement. çok benzediğinin farkındayım ama gerçekten fark yaratıyor. Benzer gözükse de bu çizimler. So we have 2 kare neydi, unuttum animasyondaki kare. Frame.
So you have So you have 2 frames between 1 and 6. Will we extend the fourth one? Yeah. Onto the third one. Yeah. So I like to I know this isn't complete frames, but yeah. So this will be the frame 6, and then 7, 8, 9, 10. So I'll need to add more. Maybe one more here. And as you see, sort of, he's getting ready. Okay, Patricia, I want to ask you something. Yeah. When we are drawing the first, the 6th, the 8th, and the 12th frames, after we draw them, I think we put blank pages between them, right? I'm not what do you mean? For example, the first frame, after we draw the first figure, we put 5 blank page till coming to through the 6th. Yeah. I mean, you wouldn't have blank frames. You could hold a frame, for example. Yeah, that's the problem with working out timing with charts for me. Patrick, when you say hold, you mean that we pick the small box at the bottom of the frame and we pull it, right? Okay, so I'll translate that. Yeah. Özge, bak bu sahneyi çizdiği timeline üzerinde bir frame'i gösteren kutucuk var ya, o kutucuğun kenarında da küçük bir başka kutu var. O kutudan tutup sağa doğru çektiğin zaman, şu an zaten hold opsiyonu seçildir muhtemelen. O sahne, o çektiğin kadar sahne boyunca kalıyor. Yani aslında araya boş bir frame daha eklemiyorsun. Anladım. Ama o sadece bana zaman sağlamış yani. Aynen öyle. Zamanlamanı ayarlamanı sağlıyor. Tamam. Şimdi oldu. Teşekkürler. Şöyle söyleyeyim. Saniyede 12 kare animasyon yapıyorsanız her birinin bir sayfa olduğunu düşünelim. Siz o sayfayı 3 sayfaya uzatmış oldunuz. Yani dolayısıyla 12 sayfanın 3 sayfasını o kare oluşturmuş oldu. Yeah, with a hold usually means that you keep the same frame for example, four frames. Just it's just a start, so you don't get the movement straight away. You usually hold frames to just keep them still for a bit, and then you can have the movement afterwards. Ya mesela işte bir süreliğine tutarsınız belli bir sahneyi, ondan sonra hareket başlar. Sanırım bu da bir beklenti yaratıyor aslında. So for example, I would actually hold maybe this passing position. Mesela bu geçiş pozisyonunu ben 4 frame boyunca tutacağım. Before moving to the jump, just to give that anticipation. Sıçramaya geçmeden önce bir beklenti yaratması için. So
I'll hold. So you should have something like this. Evet, böyle bir şeyiniz olmalı. So you have the key position and the Anahtar character is pozisyon. easing out into the passing position. Well, Sonra it's a middle karakteriniz- position, and that'll be the passing position before he jumps. Yani işte karakterinizin bu ilk giriş pozisyonundan orta pozisyon olan atlamadan önceki, sıçramadan önceki harekete geçişi ve arasındaki in between pozları çizmiş olmanız lazım. Burada şimdi How is görüyorsunuz. everyone doing? Nasıl If you have any gidiyor? questions, let me know. Sorunuz varsa söyleyin. Sorusu olan var mı? Yok mu? Okay. Well, nobody says anything. I'm just beginning right now, so. Okay, yeah, no rush, no rush. If you just want to watch, that's fine. It's okay. You can continue, I think. Sure. Can you go through all the frames? I couldn't observe some parts. Yeah, so I'll switch off the light box so it's not distracting. So you can see that he's just, this is, you know, that's the ease out, and he goes into this position. So you can see sometimes like you don't really, it's like really minuscule details, but it just settles in for that anticipation. Patricia, teacher, Yes, here he likes pooping. yes, it's almost like pooping, you know. If you draw a poop, he is pooping. I have a question. Yeah. So I think you drew frame by frame, right? Like Yes. you follow the order of the movement. But what Yeah. if you were trying to do to draw the first frame and the last frame and then do the in-betweens? Yeah, you can do that too. This is, I'm sort of, mixing, doing like the main action, main frames, and then kind of going middle and then easing into between them. But yeah, you can definitely do, you know, the first, the last, the anticipation, and then the jump. And yeah, so I'll copy this guy. Bu arada 40. dakikada kopmasın diye mola vermedik. İsterseniz kopmasın, devam edelim böyle. Zaten 10 dakika geçtik. Var mı bir sorun olan? Tamam, devam ediyoruz abi. So yeah, this will be like the end frame after he's finished jumping. So I'm gonna try and get a nice jump across. Yeah, if you have any difficulties, definitely ask. Eğer zorlandığınız bir şey varsa lütfen sorun. Patrick, can you repeat? You just drew the last frame and you're gonna do the in-between. I forgot to translate. I just copied the first frame just Okay. so it's just easy. Okay. Şöyle bir şey yaptı. İlk frame'deki, ilk sahnedeki çizimi aldı, kopyaladı. Sonraya bu bitiş pozisyonu olacak. Şimdi arayı çiziyor. Yep. So this is his anticipation pose and this is the end pose. So I'm gonna try and do an arc of him jumping. Zıplama pozisyonundan son poza dairesel bir hareket yapacağız şimdi.
So this, I'm gonna try and do some straight ahead animation just because it's easier for me to figure out as I animate. Benim için animasyonu yaparken bazı şeylere karar vermek daha kolay. O yüzden biraz serbest yapıyorum. So, yeah, in the middle of it, I'm gonna squash him. Ortada onu sıkıştıracağım. We'll see how it goes. But yeah, like as he's launching, I'd add stretch to it just to sort of, you know, lift him and give that energy to the bounce. Fırlatırken fırlatma hareketinde stretch uyguladık o enerjiyi versin diye. O yüzden bir sonraki pozisyonda squash yapacak. Yani stretch squash prensibini uyguluyor şu anda. And then again, as he lands, he's gonna squash again. Yere inerken tekrar squash olacak, tekrar sıkışacak. And then stand up. So yeah, I just did just some frames just to get the energy across. İşte enerjiyi belli etmek için böyle frame'ler yaptık. So if we play it, let's see. Şimdi oynatacak. So yeah, it's fast, but hızlı. But yeah, so you can again, if you want to do a time chart, you can add the fact that he's gonna maybe lightly ease out of this into this. Şimdi And zamanlama tablosu tekrar yapıyor olsak bu hareketten şu yukarıda gördüğünüz harekete izin yapacak. and then usually you would try and maybe move the body that way. So he'll lean forward. Oops. Genelde hareketi bu şekilde yapmaya çalışırız. Yani öne doğru eğilir. Şimdi gösteriyor. And then yeah, as he's mid-air, I'm not sure if you'd add maybe like
a frame here and here. But Belki nothing birer too fast. frame daha ekleyeceğim buraya ve buraya. Yeah. Yani şu iki şeyin arasına. Yani tam zıpladığı anın yanlarına birer frame daha eklemeyi düşünüyor. Because it's such a fast movement, you don't want him levitating. That's the thing. Çok hızlı bir hareket olduğu için zıplamak, yani havada durmasını istemeyiz. O yüzden çok fazla frame eklemek istemiyorum. And then at the end, he's gonna, ease out. Well, he's gonna move into this position. En sonda şu eğilen pozisyondan ayakta duran pozisyona ease edecek. Yeah. So. Yeah. Okay. Yani bu timetable mevzusunu anlamayan arkadaşlar için ufak bir şey geçeyim. Bu çizgi ve çizginin üzerindeki o kesikler aslında sahneler arasındaki zamanı işaret ediyor. Yani birbirine yakın olanlar o ease in, ease out sahnelerine, yani çünkü birbirlerine çok yakın sahneler onlar, aralarında az zaman var. Daha boşluk olanlar daha uzun bir zamanın geçtiğini ifade ediyor. How is everyone with this? Nasılsınız? Okay. Nasıl gidiyor? I have a question. When we animate a ball bouncing, we usually extend the few seconds it's on air. Should we do that in here too? Yeah. So I'd say add like maybe a few, because that'll be like the main sort of frame. You can add maybe two frames on each side. Usually I'd see how it feels. If it feels like he's like stuck mid-air, then obviously there's too many frames. But obviously you don't want too little because it'll be too choppy. So like I'd maybe like 2 on each side and see how it goes. And no, sorry. No, it's okay. Go on. No, I just wanted to say, maybe I'd have like 3 frames, including this one, and like in the middle of here, and then, add maybe more. But yeah, like you'd probably ease out. Would you? Ease in and out. I don't know. Okay. Şimdi soru şu. Havada durma sahnesi çok mu kısa oldu? Acaba birazcık daha eklesek mi? Onu daha önce de söylemişti. Şu an gördüğünüz tam ortada zıplama anının bir yanına, soluna ve sağına, yani bir önceki ve bir sonrakine havada birer sahne daha ekleyebilirsiniz. Denemeniz lazım çünkü havada duruyormuş gibi gözükmesini istemezsiniz. O yüzden deneyin. Eğer yeterliyse kalsın. Eğer yeterli olmadığını düşünüyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz. Ama hareketin doğal olduğundan emin olun. Havada duruyor gibi olmasın. Hani zıplıyor ve iniyor gibi olsun. But definitely think about like the bouncing balls, like you said. Think about that, how you use the frames, and o zıplayan top basically the same thing. Düşünün ve frame'leri o top zıplatırken nasıl kullandığımızı düşünün. Evet, basitçe aynı şey çünkü iki harekette. Then I finished this. I kind of applied that. Yeah. Oh my gosh, I love it. Yeah, you did so well. Yeah, I really like as he's going up. It's very, flippity floppy. No, that's really good. Well done. Thank you. Now another one. No, I'm joking. Patricia teacher. Yes. I made another one too. Oh. And I think it's more longer than the other one because it's like a flip. Yes. Oh my God. An acrobat. Yes. Wow. Yes, I really like that. Yeah. Well done. Thank you. No worries. Patricia, I have a yes. question, but a different question. So on the light table, Sure. I accidentally grayed out the one part of the colors. The past, the ones that show the past. How do I change the color back to green again?
Okay. Yeah. So usually, because you click on this and it grays out, you can go to your color wheel, and it will automatically just pick out what you want. Oh, okay, perfect. Thank you. No worries. Yeah, animation is all about just practicing, and it is just doing things over and over. And like with more experience, you will pick up everything, and you won't be thinking about like the principles because they'll be so like in your head that you don't think about, oh, this is this. It's very much like instinctive, I'd say. Ya animasyon tamamen tecrübe ve bir şeyleri tekrar ve tekrar yapmakla ilgili bir şey. Ne kadar çok yaparsanız bu kuralları o kadar çok benimseyeceksiniz ki artık düşünmenize bile gerek kalmayacak. Ama pratik yapmak lazım. So yeah, once I'm just going to try and finish this quickly so I can show you the follow through. We'll give our little jumping man some hair, and I can show you like how the hair would maybe react in this sort of animation shot. Bunu hızlıca bitirip size follow through prensibini göstermek istiyorum. Adamımıza küçük saç ekleyeceğim. Ve animasyonda saçın nasıl hareket ettiğini ve hareket bittikten sonra nasıl hareketinin, yani adamın hareketi bittikten sonra saçın hareketinin nasıl devam ettiğini göreceğiz.
Let's see. Patricia, we have Yes. a time. Sure. Do you want 10-minute break? Yes. Okay. No. Finish. Patricia, we Oh, have a teneffüs mü diyeceğiz hocam? 10 dakika sonra bitiyorsa o zaman şey dersi- göstersin. The lesson is ending 10 minutes. okay. Get it? That's so fast. Animation takes so long. Sometimes it's just, I can quickly show like how a hair would. That's why I Evet, don't şimdi like Patricia bize hızlıca saçın hareketini gösterecek. Patricia teacher. That's Yes. why I am not like to make the animation videos this like because they're working on it so hard. And I feel sad if I something do like this to me. No. I work so hard for that. And this is a No, it's okay. I mean, like animation is, sometimes you just have to make a lot of it, you know? Yani animasyon uzun süren bir şey. Çok yapmanız gerekiyor. Çok fazla bir şey yapmanız gerekiyor ama yine de güzel. So the hair is like, for example, still following his going down, so it's not gonna match. Burada saç onun aşağı inişini takip ediyor. So you know, it's not gonna be just O yüzden flat. her sahnede like- aynı olmayacak, düz olmayacak. Maybe as it's slowing down, it can just. Belki yavaşlarken biraz So yeah, usually, follow through will be, it's best to do the main action first when you're animating, and then adding it to your frames. Şimdi follow through prensibi için öncelikle ana aksiyonu yapmanız lazım. Mesela biz ilk önce zıplama hareketini yaptık. Daha sonra frame'lerinize bu diğer şeyi ekleyebilirsiniz. Mesela bizim şu an saçı eklediğimiz gibi. Yeah, it's just because you already have the main movement, and you know you have all the frames done and all the drawings, and you can see how it's going. So it's just a case of, okay, he's going down, so the hair will slightly lift off, and you know, do like, you know, go down, and as he's going, the force of him, the hair will follow. Şimdi aksiyonu çizdiğiniz zaman bütün hareketi görebiliyorsunuz. Tamam, işte burada yukarı çıkmaya başlıyor. İşte şurada aşağı inmeye başlıyor. Yukarı çıkmaya başlıyorsa işte saç aşağı inecektir. Ay burada aşağı inecek, işte saçın kalkması lazım. Ya bu gibi ayrıntıları düşünmenizi sağlıyor. Önceden ana aksiyonu yapmış olmak. So he's got some wild hair. Bizim adamımızın biraz çılgın saçları. But yeah, this can be like applied to tails, or you know, it doesn't have to be just hair. It's, you know, Tabii anything sadece that's saç olmak zorunda değil, loose. kuyruk olabilir. Yani birazcık gevşek olan her şeye uygulayabilirsiniz bunu. Also, please tell me if you have any questions. How is Eğer it? sorunuz varsa lütfen söyleyin. Nasıl gidiyor? Is it overlapping? Sorry? Is it overlapping principle? Yes, this is the
follow through principle. It's overlapping too because it's going, at a different movement, especially when you have especially this part that's overlapping because he stopped and this is still going. So Ya hem overlapping hem follow through motion'lar çünkü iki şey birbirinden bağımsız hareket ediyor. Ya iki aksiyon var. Biri adamın aksiyonu, diğeri şeyin aksiyonu, saçın aksiyonu. Hem de adam hareket etmeyi durduktan sonra, bitirdikten sonra saç hareket etmeye devam ediyor. So I mean, he goes up here a bit too fast, and maybe add an ease out on his movement. Ya mesela buraya bir ease out eklerdim galiba çünkü sanırım çok hızlı ayağa kalkıyor. Yeah. So you can see that it's still going up, and even though he's coming to anticipation pose or the squat, the hair is still up in the air. Evet, mesela saç hala havada bu pozdayken bile. And if we held the pose longer, obviously the hair would fall down. Mesela bu pozisyonu uzun bir süre tutsaydık, birazcık daha uzun, evet tamam, saç o zaman düşmek zorunda kalırdı. Çünkü o kadar uzun süre havada kalması mantıklı değil. Yeah. So and then as he's going up, the hair, just the force of the jump is forcing the hair to follow in a straight Zıplamanın line. gücü saçı düz hale getiriyor. And only when he's slowing down again, the hair is going up. Tekrar yavaşlarken saç yükseliyor. Yeah. Are they in different layers? Or did you do them in the so same? I made a separate layer. Saç için farklı bir layer yaptı. So if you want to make a new layer, you go to here and then animation layer. Yeni bir layer yapmak için şu an gösterdiği yere tıklayıp animation layer'a tıklamanız lazım. Yeah. Also, there's a background layer, which that will automatically be yellow and at the bottom. En altta otomatik sarı bir layer var. O da background layer'ı. And with this, it's just a single drawing, and that holds. It's doing the same thing as this layer, basically. O da bizim ilk yaptığımız o çizgi layer'ıyla aynı şeyi yapıyor. Yani otomatik olarak o background'ı sabit tutuyor. Yeah. So animasyon boyunca. Yeah. So if you draw a bush. Mesela oraya şimdi bir tane çalı çizsem, it still will be there. Ne yaparsam yapayım o hep orada olacak. And even if we're out of animation, it's still there. Hatta animasyon bittikten sonra da. Yeah. Patricia, could you please put the PowerPoint presentation to the Google Drive folder after the sure. lesson? Thank you. Where do I have the link to the Google Drive or? Soruyor yani nasıl Google Drive'a mı yükleyeyim? Fatih, sanırım bu soru daha çok sana. Nasıl koyayım PowerPoint'e? Ben daha sonra ileteceğim kendisine. Fatih is gonna tell you how to. Okay. I can put the last week's presentation in there as well. Yeah, that would be really good. So Thank you. I'm saving everything so I can keep putting them every week. Yeah, that would be lovely. Thanks. Geçen no haftakileri worries. de koyacak. Okay, so it's a good idea to animate the hair, the body, so differently moving things in different layers, right? Yeah, I think that's the best. When you're starting, it's best to divide everything in case it gets overwhelming. But anything that's sort of extra, like hair and even maybe clothes, if a skirt is really long or something, it's just easier because you can always make the layer underneath a little less visible, and then you can do your own thing over it without, maybe if you make a mistake, you're not sacrificing too much when. Ya mesela bir etek, saç vesaire gibi şeyler çizerken özellikle başlangıçta farklı bir layer kullanmak iyi bir fikir. Çünkü mesela bir hata yaparsanız bütün çiziminizi değil, sadece o layer'daki çizimi kaybedersiniz. Bu da daha kolaylaştırır işinizi. Yeah, if you want, you can always do
the head movement on its own layer. Ha, mesela Ee, kafa hareketini kendi tamam. layer'ında yapabilirsiniz. Yani bölebilirsiniz. But unless it's just something really just everything is pretty uniform, like you can keep them the same. But you know, if the head is doing something special, you can do that separately. Yani bir bütünlüğü varsa yaptığınız şeyin evet tek layer okey ama eğer farklı bir şeyler yapan farklı partlar varsa farklı layer'lar kullanmak en iyi fikir. Patricia teacher, I edit Yes. the hair. Can I show? Oh, yes. Yes. Ooh. Yeah, I really like it. I like when it like settles in as they stop. Yeah, that's really good. I had to say, I gotta say, I give her a really strange hairstyle. Yeah, that's great. It's always good if you're not sure of the movement. Eğer It's hareketten emin good to değilseniz try it out yourself. denemeniz Yeah. lazım. Yani o yüzden farklı hareketleri deneyin. Patricia, is it Patricia or Patricia by the way? It's Patricia, but it's Patricia. Okay, Patricia ya da Patricia diyebilirmişiz. Or Pat, Evet. if it's easier. Yeah. Süremiz doldu. Patricia'ya bir kelime daha öğretip Okay, artık- we're at the end of our time. We have to Okay. teach you one more letter now. Yes, exactly. Yes, Turkish. Write it What is down. the suggestion? Let's What say is- we say hello, we say goodbye. Now we can say what? Patricia, what did you learn last week? I think I got thank you. Do you remember it? No. Okay, so now teşekkürler. 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 And now we're gonna teach you one more, so you'll have to practice. How Yes. about goodbye? Okay. We said goodbye. Say goodbye, Rüya. Say the Turkish version. Yes. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Evet, yeni How you practice? See, I'm Zor writing bir them down now, so I can't escape. Patricia. Mhm. Patricia. Thank you for today. No worries. Thank you. See you later. Yes. I think Patricia is the host. Maybe Okay, she I'm can... gonna stop sharing and I have to. Fatih Hocam kaydı durdurayım mı? Kaydı artık durduralım. Bitirelim yani kaydı. Yeni kayıt alacağız bir sonraki derste. Çok teşekkür ederim. Patricia,